aren't we able to manage our time in the exam? 3 hours is given. Time is not sufficient. Why is time not sufficient? Time is not sufficient because of only 2 reasons. There can't be anything above this. This is such an amazing technique, guys. 4 points, 50 words to bari 1 word dinda ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ರೀಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Because of this particular point, I lost 2 marks last year. Otherwise, I would have stayed 7th rank or 8th ranks, which will be followed in the annual exam question papers. Agar you remove this cap while writing, why the hell do you attach this cap here? It adds on more, weight, and that's how you are not able to manage the time. This is the most important trick which will make your business studies. Pakka 9 questions bandirutte. This is the strategy which toppers use, and you don't use it. That's why you end up losing marks. You won't get these tips anywhere else. Take my words, I'm providing real value. I hope you're doing great. With the introductory clips in the beginning, thumbnail, title, you must have got an idea. This video is entirely about business studies. Nodi, English dalli ee particular video akide, in which I shared literature gunshot. Idu ella gunshot questions akidini notes alli. Idu odi adralli exam dalli questions bartare. I'm doing the same exact for business studies as well. I have prepared business studies gunshot notes. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಏನು ಈ ನೋಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಅದೇ ಕ್ವಶನಿಂದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಐಮ್ ಲೀಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಪರ್, ನೋ ಗೈಸ್, ಐಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಾಟ್. ಐಮ್ ನನ್ ಟು ಡೂ ದಾಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ in the final exam question papers till now. Sorry, plus the department instructions which are given in the department question bank, following the blueprint and model question papers ashte. Idu bittu enilla. So without wasting any more time, let's dive into the video. Hey guys, hige notes ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. business studies gunshot 25-26 revised version wherein second PUC business studies covering most important 4 and 8 markers, and also the things which you have to do for 2 and 1 markers as well from all the 11 chapters. Let's dive into this. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್: 8 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 4 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕರ್, 1 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲಿ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾರು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ 8 and 4 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನಾವು ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ 1 and 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಈ 2 ಡಿಸ್ಕಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಟಾಪರ್ ಇದ್ದರೆ 80 out of 80 ಸೆಂಟಮ್ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಓದಬೇಕು, ಇದು ಓದಬೇಕಾ ಸಾಕಾ, ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಐ ವಿಲ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ purely that conversation will be for 4 and 8 markers. Then we'll start a pure conversation for 1 and 2 markers. Overall, methodology artha aydilla. Let's dive in. Nodi, namma chapter 1 nature and significance of management. I'll tell 1-2 chapters guys, such that you will get a overall idea. Ella chapters ade ಹೇಳಿದ್ರು, it does not make much sense. I have attached the screenshot of ನಿಮ್ಮ blueprint. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 12 marks as said, part A part B ignore ಮಾಡ್ತೀನಿ. So part 4 ದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, I mean part C 4 marks ದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. part D 8 marks. Okay, just a second. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋ 4 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ 8 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ on what basis on the department's instructions in the department question banks, which will be followed in the annual exam question papers. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಇದು ಸಕ್ಸಸ್. ಯಾಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ದಿರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗನ್ ವರ್ಕ್. 100% ಇದು ಖಂಡಿತ ವರ್ಕ್ ಆಗೇ ಹಾಕೋದೆ. ಇದು ನಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಇದು ಏನಿದೆ, 1 mark 2 marker ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋರ್ಗೆಟ್, ರೈಟ್. ನೋ 4 markers, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 8 markers. ಇದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ನೋಡಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ನೌ ಫಾರ್ ಮೀ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು 8 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ 4 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಕತೆ? ಸೇಮ್ ವೇ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್. ಐ ನೋ ಯು ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನಫ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. 8 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓದಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು. ಆಯಿತು, ಇದು ಎಲ್ಲ ನೀವು 11 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಓವರಾಲ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಥರ ಇರೋದು. ದ PDF ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ವಾಟ್ಸಪ್ದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಥರ ಇದ್ದು. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆಂಟಮ್ 80 out of 80 ಆರ್ ಟಾಪರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆವ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 60 to 70, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬರೀ ಅದೇ ಓದಿ. ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ನಾನು ಓವರಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 60 to 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಖಂಡಿತ
even with closed eyes. If you are someone who is targeting 80 out of 80, which is obviously most of you guys, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ it's the same thing for you as well. Only learn these many questions because ನೋಡಿ the point I've said, I'll be discussing something more about that in upcoming minutes. So this is what I'm going to tell you. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿದಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಓವರಾಲ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ನಾವು ಬರೀಬೇಕು 6. ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಯು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀ 8 ಬಂತು. 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ 8 तो पक्का आएगा, and in that 8 also you have to only attempt 6. Those 2 extra questions can be attempted as additional extra questions. Required mandatory attempt ಆಯಿತು, additional ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, which you have to do, even that is met. That is not the case. 10 questions ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರು 9, 8 ಆಗಿದ್ರು there is a high probability. Calculated risk ಇದು. See, taking risk is not absolutely good. It is not advice, but calculated risk ತಗೊಂಡಲೇಬೇಕು. Only then can strategize in these remaining days and score the best out of your efforts. ಆಮೇಲೆ ಟಾಪರ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು obviously go through these many questions. With that you can do some more, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ another thing which is about model question papers and preparatory, ಇದು ಎಲ್ಲ no matter you are passing, average, topper, all have to go through. That is non negotiable ಅಲ್ವಾ. ಅದು 5 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ನೀವು ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಆ 5 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ. ಅದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀವು ಗೋತ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ 4 and 8 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ನಾವು 1 and 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕೇಸ್ EAB ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗೈಸ್, ಯು ನೋ ದಿಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ನೌ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಟಾಪರ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ 80 ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಅದೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ 10 ಅಥವಾ ಪಕ್ಕ 9 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ 6, 7, 8, 9 ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾದ್ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಎಲ್ಲ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆ. ಪಿಕ್ ಎನಿ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಏನು 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಪಕ್ಕ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ PYQs. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. 6 ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ 10 ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 6. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ 10 ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 6. Do that because you can't put efforts for all the 10 chapters. At least put for 6 chapters with which easily you will score 12 marks. Okay, idu ondu. Amele part A to same, almost same discussion. If you are topper, go through all the questions from all the department question banks for all these 11 chapters, non-negotiable. With that, PYQs nodudu, last year main exam question papers, model question papers, year model question papers preparatory. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 things. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆವ್ರೇಜ್, ಪಿಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಹೆವಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ 11 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ವಿಚ್ 11 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್? 3 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, 3 ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ಇಯರ್ 3 model question papers of 25, 26, 2 preparatory question papers. With this add on, what you can do is, previous year 23, 24 to adu MCQs 1 mark nododu. Amele this year before, in the initial phase of this year, they uploaded 2 practice papers and upload. Idu ella go through madodu. It depends on you. So guys, this is the overall 1 marker, 2 marker, 4 marker, 8 marker bifurcation approach and important questions for average scorers, high scorers, because passing ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಇದು ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ 2 mark questions ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 3 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 2 marks ಲಿಸ್ಟ್, 3 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 4 marks ಲಿಸ್ಟ್ ತಯಾರಿದೆ. 8 markers ಎಲ್ಲ 3 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್, ಸೊ ಇವನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗನ್ ಶಾಟ್. ಈಗ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ರೈಟಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಮೆಮರೈಸಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸಿ ಯು ದೇ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಆಸ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ. ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಆ ಥರ ಹೇಳಲ್ಲ, ಲಿಟ್ರಲಿ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು majority of the time. I mean, obviously, right? ಈಗ there are 2 things regarding that. One is writing tips. ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈಟಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ 4 marks and 8 marks. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಟುಗೆದರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು 4 marks ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. 4
see 4 to 6 points ಬರೀಲಿ 4 marksಗೆ approximately right 4 to 6 points, each point being explained in 2 to 4 lines. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓವರಾಲ್ 4 to 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ 3 to 4 ಲೈನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಮುಂಚೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ದ 4 ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ 4 ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಮೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀಲಿ, ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರಂಬ್ಲಿಂಗ್, ನಾವು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್, ಏನಪ್ಪ ಸಾದ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್, I'm valuing your 4 mark. ನಾನು ಏನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆಪ್ಪ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ಅ ನೋಷನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಟಾಪರ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ and they are correct points. So I got a message, I got to know one thing, that you already know this answer. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೋ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಚ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಯು ನೋ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್. ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 4-6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ characteristics of good brand name. It should be unique, it should not be identical. For example, you can write that example, adu point explanation ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು example ಅಂತ. Because example, like for example, if someone is starting off, let's suppose a stationery company, a pen company, which is this name ಆಯಿತು. Okay, this is of DOMS. So they shouldn't be keeping a name like Dooms, which is similar to DOMS. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿದೆ. Don't write this lame example. Something related to this you can write. So make sure you write example. It add values to your answer. 4 marksಗೆ 4-6 pointsಗೆ 1-2, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ರೈಟ್ introduction and conclusion. It is not necessary, but they expect you to do it if you have to score center. That is the point. Introduction ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? See, if they are asking importance of coordination, ನೀವು ಏನು ಬರೀಬೇಕು? coordination ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀಲಿ, ಅದೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ದು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ as we come to the end of the answer, we got to know that these are the characteristics which represent the true nature of coordination. Something like that, guys. ಬರೀ ಅದು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು. That is something not very important. If you want, you can even skip that. But I just suggest you write something. Something is better than nothing. So these are the writing tips. ಹೀಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳು ನೋಡಿ. ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾರ್ಟೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಬರ್ಡನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ನಿಮಾನಿಕ್ಸ್. ಗೈಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ನಿಮಾನಿಕ್ಸ್, ಪಾಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಬ್ರೋ ಐ ನೋ ನಿಮಾನಿಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ರಿಪ್ಲೈದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ವಿಬ್ಗ್ಯೂರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿಬ್ಗ್ಯೂರ್ ಗೈಸ್? ದ ಕಲರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೇನ್ಬೋ, ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ. ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಜನರಲಿ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ನೋಡಿ ಇದು ರೇನ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ವಿತ್ ವಿಬ್ಗ್ಯೂರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದಿ 7 ಕಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ 1, ಪಾಯಿಂಟ್ 2, ಪಾಯಿಂಟ್ 3. ಇದು ನಿಮಾನಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಪ್ಲೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸಿ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದೀಸ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಕೀವರ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ವಾಸಿವ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು? ಪರ್ವಾಸಿವ್. ಈ ಥರ ಟೇಕ್ 4 words. We are breaking down this complex problem, guys. We are using analytical thinking. 4 points ittu, long lines ittu. We have reduced that to 4 words now. With these 4 words, we can able to recollect these 4 lines, correct alva? But remembering these 4 points is also a task. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, pick first letter of all the 4 words. ಈ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ 4 words ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ A, L, A, C and K. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ 4 letters. Where did we get these 4 letters from these 4 words. Where did we get these 4 words from? 4 points which we had in the answer. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ LACK, ಲ್ಯಾಕ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ 4, 5, 6, 7, 8 ಲೆಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮೆಥಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ರನಿಮ್ ನೆಮೋನಿಕ್. ಈಗ ಏನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ದು ಒಂದು ನಿಮೋನಿಕ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ದು? ಇಫ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನಿಮೋನಿಕ್, ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೈಸ್. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 150 ವರ್ಡ್ಸ್ದು ಬರೀ 1 ವರ್ಡ್ದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
That's how powerful this trick is. So make sure you put some efforts doing this for almost all your 4 and 8 markers answer. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ ಈ explain ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, because it is important. Second is sequential learning. What is this all about? ನೋಡಿ, ನಮಗೆ business there is a lot of questions which is steps, stages. For example, recruitment ಇದೆ, staffing ಇದೆ. That follows a logic. ರೈಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇದು ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯೂಸ್ ದಟ್ ಲಾಜಿಕ್, ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಚೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಲಾಜಿಕ್, ಇವನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಯೂಸ್ ಫೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್? ಟೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್. ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, the way you should learn is like teaching. Okay, if you don't have any friends with you, if study holidays are going on, just assume that there's 5 to 10 friends of yours and you're explaining the characteristics of management, and that's how you have to learn it, and that becomes easy. Another tip which I have to just add on is, if you're really bored sitting at one place learn, you can just move out from your place, walk, and then learn. Simultaneously you can do that. So these were some few tips. Now I have a few tips for time management. Let's see to that. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಹೀಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್, ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಡಿಗಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ವೈ ಆರ್ ವಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್? 3 hours is given. Time is not sufficient. Why is time not sufficient? Time is not sufficient because of only 2 reasons. There can't be anything above this. One is we are writing slow. ನೀವು ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬರೀ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ, ರೀಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ. Okay, ನನ್ನ ಪೇಸ್ ಏನಿದೆ ಬರೆಯೋದು ಪೇಸ್, that is slow, so you have to increase the speed. That is the solution. Now how will you be able to do that? There is stuff for that. When you are writing, make sure you use a pen which is very smooth. I have a pen which is called as Max Boltron 2X. ಇದು paid promotion ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಏನು paid promotion channel till now it's not been done, so please don't take this in a wrong way. So this is Max Boltron 2X. You can check out this. It is a very smooth pen. So a pen which is very lightweight, or a pen which is very smooth. This pen is not that lightweight, but it is damn smooth, so I prefer this. So you can use pens like this, and make sure you remove this cap while writing. Why the hell do you attach this cap here? It adds on more weight, and that's how you are not able to manage the time. So ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಚೀಸ, but it makes a lot of impact. So watch some videos regarding how can we improve our slow writing, how can we write fast. There's a lot of videos on YouTube. Adu videos ನೋಡಿ, make sure you make some utilize and make some efforts regarding that. Second thing is, we are not able to think fast ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, but ಇದು ಈ ಥರ we are not able to recollect fast. So for that, what you have to do is that you have to memorize things properly. Okay, and you have to do continuous mocks. At least final exam ಇಂದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 2 mocks ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. And once you are reading one chapter, once a chapter is done, or once 4 markers are done, something like that, whatever your approach is, close the book. Try to recollect everything. Don't open the book. Okay, ಇದು ಆಯಿತು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ಈ ಥರ ರಿವೈಸ್, ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್. ಇದು you have to completely close the book from starting to till the end. You have to recollect everything. If you stuck somewhere, you have to force yourself to recollect, because in the exam ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ text book ಇರೋದಿಲ್ಲ. At that point of time, you have to force to your brain. If you practice this from earlier itself, that will obviously be helpful for you. Take mock exams as well. At least 2 mock exam ತಗೊಂಡು, it will really help. So guys, these were some tips regarding time management. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಮೂರು overall tips that I won't write it, I'll just speak out. Please listen to that. One is, write extra questions, guys. 4 marks ದಲ್ಲಿ 2 questions extra ಬರೀಲಿ, 2 marks ದಲ್ಲಿ 2 questions extra ಬರೀಲಿ, and 8 marks ದಲ್ಲಿ at least 1 question extra ಬರೀಲಿ. And how do you write that? You write in a loop. Complete the entire question paper first. 1 8 marker extra ಬರೀಲಿ, ಆಮೇಲೆ 1 2 4 marker extra ಬರೀಲಿ, 1 2 marker extra ಬರೀಲಿ. You have completed one chain of all. If you think that you have to cover all 8 markers, but it will take time. So make sure you do or you don't do that as per your convenience. Come to 4 markers, right? Another 4 marker. Come to 2 marker, another, right? And check your answers. ಸ್ವಲ್ಪ 1 marks. 1 marks is the key. You might write extra question there, but 1 marks, there is no escape route. So make sure you check all the 1 marks twice or thrice. Match the following: part A, part B. Eridunu baridi. Ameli true or false. That is not a thing. 1 markers, that is also not a thing. Match up you have, and fill in the blanks you have, right? You don't have to. You have fill in the blanks. Fill ups no full barili. Underline the answer. I don't want to say, but I'm really sorry if any teacher is watching this. There will be some stupidious evaluators who point out these stupid things. They reduce on 1 or 2 marks just for this. I have experienced this differently, and I don't want you to happen. The second point, because of this particular point, I lost 2 marks last year. Otherwise I would have stayed 7th rank or 8th rank instead of 10th rank. I am really very serious about this. That is, don't edit the points given in the textbook. ನಿಮ್ಮ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ 8 ಮೇನ್ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಯು ಸ್ಟಕ್, ಯು ಮೈಟ್ ಸ್ಟಕ್, ವಿಚ್ ಐ ಡಿಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, bullet points ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಏನಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬರೀಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬೇಡಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೋಸ್ ಗೈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡೋಂಟ್ ಎಡಿಟ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ management is all pervasive, write the same point, exactly the same. Don't edit anything in that. It will cause you a problem.
write fast. Obviously this is something really important, non-negotiable, and make sure you see to the revisions which I've done in chapter 11 consumer protection dalli adu threshold limit enide alla, till here you have to go to district, till here you have to go to state, till here you have to go to national consumer protection code. So adu ಸ್ವಲ್ಪ limits threshold ide 50 lakhs 1 crore. Anyway, I'm not able to recollect that. Make sure you learn that as per new norms. Last year one of my close friends, she lost her marks, 1 marks in business studies because of that question itself. Otherwise she would have scored out of 4 in business studies as well. So make sure you don't do these sort of mistakes. Adu in updated new textbook prakara in consumer protection chapter 11 they make sure you go through that. A few questions which you had asked me earlier regarding business studies, just covering those. Will the blueprint be followed? 95% pakka follow aage agutte. 5% we are keeping this level of significance at the statistics ಹೇಳಿದ್ರೆ something like that. It has to be followed guys, 100% follow ಆಗಲೇಬೇಕು. There is no escape from this, especially for a subject like business studies. It has to be there, but just in case ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ end moment ದಲ್ಲಿ you will catch hold of us. That is why we are considering a 5% of negligence. 95% ಆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. But take my words, if you're someone who trusts me, 99% ಆಗುತ್ತೆ, 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 8 ಮಾರ್ಕರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕರ್ 8 ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ 8 ಮಾರ್ಕ್. ಟೇಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್. Will the department question bank and model question papers be enough to score 80 out of 80? 80 out of 80 ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದರೆ 80ಗೆ ನೀವು 120 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್. ವಿಲ್ ದೇರ್ ಬಿ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? ನೋಡಿ, ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬಹುದು, 1 ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಮಾರ್ಕಸ್ 8 ಮಾರ್ಕಸ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಓದಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಮಾರ್ಕಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ವಿಚ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, maybe, but overall there will be nothing apart from question bank, that is for sure guys. Overall helite, will the model question papers and preparatory question papers be enough to, will the questions be repeat? Actually yes, from model question papers and preparatory question papers, yes, certainly it will repeat in the final exam as well. Idu 5 question papers alva, at least 40-50 marks no we can expect, may not be 40-50, at least 40 ಅಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಖಂಡಿತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ being repeated, it can go up to 70-80 also, because things are being repeated, right, as per the blueprint it is being happening. I think so it is safer side to tell 70 as well. Lastly, single question from if you learn every single question from department question bank, will it be enough to score 80 out of 80? I think so. I have already answered this. I don't know why I've put this question again. So all guys, this is all the questions which I had asked. I've covered the important questions in this video, important tips, your approach. I've covered every little thing which is required to score out of 4 in business studies. Make sure you comment in this particular video some soulful things from your side which will really entertain me, and I'll be feeling that all the efforts which I've put in this video are worth it for it. Okay, please do that. Share this video for all your friends and like, subscribe, all that which you can do. Please do that. With this, if you have not watched English video that's coming up, if you want passing package to share your friends or your students, that is coming up on your screen. Please choose any of this video and watch. If you're not subscribed, do that as well. With this, I said Saad, signing off. Tata, bye bye, Jai. Oh, cram boss.